Oi, hello, olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é esse French braid, esse cabelo chama French braid. E tem esse vídeo no meu canal, mas hoje eu vou mostrar para você outro jeito para arrumar a ponta desse cabelo. Aquele que já fiz, eu uso elástico para arrumar a ponta de cabelo. Tem outro que só amarra e deixa. Mas esse, hoje eu vou mostrar para você outro jeito de amarrar a ponta desse cabelo para ficar bem natural. Espero que você goste desse vídeo. Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about this beautiful French boys braid. I have this video in my channel. I've done this video before. But in a different way. The one I did before, I used elastic to tie the braid. Then there's another one I just tie it like that without using elastic. So today's video is all about the tip of this edge. I will not be using elastic. I'll be using another form to tie the end of the braid. I hope you like this edge. Thank you so much. So right now, let's jump into the video.